أكبر فرحة وأكبر نصر، والله يحميهم وينصرهم يا رب بجاه حبيب محمد، مثل ما خلصونا من الطاغية بشار. هذا النصر يا أخواني تاريخ جديد للأمة الإسلامية بأكملها. هذا النصر يا أخواني تاريخ جديد للمنطقة. أخي صار 13 سنة مفقود، ما بنعرف عنه شيء بالمرة، لهلا مدور على ما بنلاقيه. It is unimaginable. The level of suffering in Gaza, the level of death and destruction have no parallel in everything I've witnessed since I am Secretary General. Israel's genocide has continued apace. There is a tragic war going on, but there is no genocide. The projected imminent famine in Gaza can and must be prevented. We want the hostage deal and we want it now. מדינת ישראל סגרה היום חשבון ארוך שנים עם יחיא סנוואר, רוצח ומחבל שפל. تم استهداف من قبل العدو الإسرائيلي آلاف أجهزة البيجة وتم تفجيرها في وقت واحد. والخطوط الحمراء لم يكترث لأي شيء على الإطلاق. בוקר הודענו רשמית על חיסולו של חסן נסראללה, ראש ארגון הטרור של חיזבאללה ב-30 השנים האחרונות. הערב אביא לאישור הקבינט מתווה להפסקת אש בלבנון. אם חיזבאללה יפר את ההסכם וינסה להתחמש, אנחנו נתקוף. Iran conducted a significant attack against Israel today, launching approximately 200 ballistic missiles, targeting several locations in Israel. This time around was completely different. The noise was a lot louder. The intensity was much greater. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir. Le président de la République, répondant à l'appel de Jordan Bardella, vient d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. La France a dit non à l'arrivée du RN au pouvoir. La première motion de censure est adoptée. Je n'ignore rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous. Il est clair que l'île est totalement dévastée. Les bilans des morts, etc., mis à part de bouche à oreille selon les quartiers où tu vas, on n'a pas d'informations, on se sent coupé du monde actuellement. Il faut que la honte change de camp. Nous sommes fortes, nous sommes fiers. À toutes les personnes, femmes et hommes, qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles. Je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls. Je me permets de vous demander de constituer une commission d'enquête contre les violences sexuelles et sexistes dans le milieu du cinéma. C'est magnifique. J'ai beaucoup d'émotions et je suis tout simplement heureuse. Là, on est un peu désabusé parce que ça fait 4 fois cette année, donc on commence à saturer. Priorité des Martiniques, c'est ce que j'appelle l'urgence dans l'urgence, c'est de se nourrir. Ah non, lâche pas. On reste jusqu'à s'il faut mourir, on reste là sur les barrages. Et les paysans ne sont pas là pour emmerder le monde, ils sont là pour nourrir le monde. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'oublient.
Take a look at what happened. They keep saying, he's a threat to democracy. I'm saying, what the hell did I do for democracy? Last week, I took a bullet for democracy. I can't believe it. Do not despair. This is not a time to throw up our hands. Всем понятно, кто победит в этих выборах. Для меня выборы – это способ почтить память Навального. Я бы сказал так. Конечно, Навальный – это символ в первую очередь. Символ оппозиции, символ надежды на какое-то более светлое будущее для России. Ощущение, что с его смертью умирает и эта надежда. I am sorry. You have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change. I utterly condemn the far-right thuggery we've seen this weekend. Die Stimmen für rechtspopulistische Parteien bei uns und in anderen europäischen Ländern En m'élisant président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture. Por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Ну, скажу чесно, сліз вже немає, тому що, звісно, те, що робиться, це вже наша країна переживає 2 роки. І, ми, звісно, вже до цього, вже ставимося з жахом всередині, так? The assistance is now on the way, and that's going to make a real difference against the ongoing Russian aggression. Повторюсь, це все добре, але трошки раніше було краще. Чого дітки оце? Щось ми весь час думали, що Ахмадет захищений. В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. You gotta stop it. It's carnage. I hope that in any this peace treaties or something, we will get the best of it as much as we can. Do not lose our honor because we are fighting. The World Economic Forum Global Risk Report puts artificial intelligence as one of the top potential risks for the next decade. This is the most complex, highest performance computer the world's ever made. I imagine, a lot of people someday in the future are going to be, maybe even families bouncing around on the lunar surface in their SpaceX EVA suits. Certainly possible. Social media is doing harm to our kids. I want parents to be able to say, sorry mate, it's against the law for me to get you to do this. Telegram est notoirement une entreprise qui ne collabore pas avec la justice. D'un certain point de vue, il n'est pas étonnant qu'à un moment donné, Durov soit finalement arrêté. Welcome home! I am not free today because the system worked. I am free today after years of incarceration because I pled guilty to journalism. If there is one thing that unites our divided world, is that we are all increasingly feeling the heat. Mi casa está allá al frente. La estoy viendo cómo se quema. 112 personas fallecidas. Nunca antes na história do Brasil
tinha havido uma quantidade de chuva num único local. Ayer nuestro país fue golpeado por la peor dana en lo que llevamos de siglo. Me han dicho gente que estaba agarrada a los árboles, pero las fuerzas les hizo soltarse y se los llevaban pidiendo auxilio. Ni ayudas, ni nada, ni efectivos, nada, nada. Nos han dejado solos. Hurricane Helene has been a storm really of historic proportions. Reach as high as it did at the level it did. It's phenomenal. We just never seen anything like it. Hurricane Milton is going to be a deadly and catastrophic storm as it moves across the state of Florida. Taylor Swift just brings everyone together and makes them happy, and I definitely feel that energy here today. She announced the tour nearly 2 years ago, so it has been the longest time coming. So excited, trying to teach my kids this is a massive, massive thing. Oasis getting back together after 15 years. Yo crecí escuchando One Direction, es como parte de mi infancia. Nunca pensé que iba a estar acá, sin jugar en mi casa, viendo a un artista que sigo desde muy chica, que había fallecido de una manera tan trágica, tan joven. I'm also thinking of all those whose lives have been affected by cancer. You are not alone. Today I'm announcing the unsealing of a 3-count indictment, charging Sean Combs with racketeering conspiracy, sex trafficking, interstate transportation for prostitution. The indictment alleges that Combs abused and exploited women and other people for years, and in a variety of ways. 1, 2, 3, ¡Hala Madrid! England, the interminable rights curtain for Spain, the glory. Nada, es un orgullo, es un sueño al final. Todo niño sueña con marcar con su selección un gol así. Gracias a todos vosotros, el público. These Olympic Games, Paris 2024, are a love story. The athletes, the French people and the fans all around the world. Je suis en train de réaliser, ça va mettre un peu de temps pour vraiment comprendre ce qui se passe. I can wait for the next Olympics and Paralympics.